La campana de la escuela sonó como un eco roto en el aire seco de la tarde. Diego, con el corazón acelerado, apretó la mano de su hijo pequeño, Adrián, mientras lo guiaba hacia la salida del colegio, en un pueblo olvidado de Andalucía. No estaba preparado para lo que vio. Un hombre joven, con gafas de montura fina y una camisa blanca remangada, consolando a Adrián en el patio, con una tenura que hizo que el mundo de Diego se detuviera. Diego, de 38 años, era un hombre de rutinas. Viudo desde hacía 3 años, vivía para su hijo de 8 años, Adrián, y para su taller de carpintería en las afueras de Ronda. Su vida era un ciclo de madrigones, facturas y noches solitarias con una copa de vino tinto, que nunca terminaba. Pero esa tarde, algo cambió. El profesor de Adrián, Mateo, de 32 años, estaba arrodillado frente al niño, secundó las lágrimas con un pañuelo mientras lo hablaba en voz baja. Diego no podía escuchar las palabras, pero la escena lo golpeó como un rayo. Había algo en la forma en que Mateo tocaba el hombro de Adrián, en como su sonrisa parecía iluminar el polvo del patio, que hizo que Diego sintiera un nudo en el pecho. ¿Todo bien? Preguntó Diego, acercándose con cautela. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Mateo levantó la vista, y sus ojos, de un castaño claro casi translúcido, se encontraron con los de Diego. Fue un instante, pero suficiente para que Diego sintiera un calor extraño recorrer la espalda. Adrián tuvo un mal día, respondió Mateo, poniéndose de pie con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de Diego. Algunos niños se burlaron de él por no tener madre. Intent hablar con ellos, pero Adrián necesitaba un poco de consuelo. Diego sintió una punzada de culpa. Sabía que Adrián sufría en silencio, pero él, atrapado en su propio dolor, no siempre sabía cómo ayudarlo. Miró a su hijo, que ahora llegaba con una piedrecita, y luego a Mateo, si la expresión era una mezcla de preocupación genuina y algo más. Algo que Diego no podía descifrar. Gracias, murmuró Diego, frottándose la nuca. No siempre sé cómo manjar estas cosas. No tienes que hacerlo solo, dijo Mateo, y su voz era tan suave que Diego tuvo que apartar la mirada para no sentirse expuesto. Esa noche, mientras Adrián dormía, Diego se quedó mirando el techo de su habitación. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Mateo. Sus manos cuidadosas, su voz tranquila, la forma en que parecía entender a Adrián mejor que él mismo. Por primera vez en años, Diego sintió algo más que dolor o cansancio. Sintió curiosidad. ¿Y eso lo aterró? Al día siguiente, Diego llevó a Adrián a la escuela con una excusa absurda. Necesitaba hablar con el profesor sobre los deberes. Pero cuando vio a Mateo en el aula, corrigiendo cuadernos bajo la luz de una ventana, supo que no estaba allí por los deberes. Señor Vargas, dijo Mateo, sonriendo mientras dejaba el bolígrafo. ¿En qué puedo ayudar hoy? Diego tragó saliva. No tenía una respuesta clara, pero algo en su interior lo gritaba, que no podía ir sin decir algo, cualquier cosa. Solo quería agradecer de nuevo por lo de ayer. Adrián no para de hablar de ti. Mateo se rió, un sonido ligero que llenó el olivacia. Y es un bien chico. Tiene tu mirada, ¿sabes? Intensa,
Como si siempre estuviera buscando algo. Diego sintió que el air se volvía más pesado. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera de verdad. No desde que su esposa, Elena, murió. Y mucho menos un hombre. Se despidió rápidamente, casi yendo, pero la familia estaba plantada. Mateo no era solo el profesor de su hijo. Era algo más. Algo que Diego no estaba seguro de querer explorar. Los días siguientes fueron una danza de encuentros breves y miradas rápidas. Diego encontraba excusas para pasar por la escuela. Una reunión de padres. Una pregunta sobre el horario. Un debullo que Adrián olvidó. Cada vez que veía a Mateo, sentía una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque Mateo parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Pánico porque Diego no sabía qué hacer con esa conexión. Una tarde, mientras recogía a Adrián, Mateo se acercó con un cuaderno en la mano. Adrián escribió algo hoy, dijo, entregándoselo a Diego. Creo que deberías leerlo. Diego abrió el cuaderno y encontró un dibujado torpe de tres figuras. Adrián y una tercera persona con gafas. Debajo, en la letra infantil de su hijo, estaba escrito: Mi papa y el prof Mateo son mis héroes. Diego cerró el cuaderno de golpe, como si quemara. Miró a Mateo, que lo observaba con una mezcla de ternura y cautela. No sé qué decir, admitió Diego, su voz apenas un susurro. No tienes que decir nada, respondió Mateo. Solo. Sigo siendo el padre que Adrián necesita. El resto vendrá solo. Esa noche, Diego no pudo dormir. La palabra hero resonaba en su cabeza, junto con la imagen de Mateo. Por primera vez, se permitió preguntarse qué significaba ese nudo en su pecho. Y por primera vez, no tuvo miedo de la respuesta. El sol de octubre caía como un manto de fuego sobre las calles empedradas de ronda. Diego caminaba hacia la escuela con pasos rápidos, aunque no tenía ninguna razón para apresurarse. Eso se decía a sí mismo. Desde el debullo de Adrián, algo había cambiado. Diego no podía mirar a Mateo sin sentir que el suelo bajo sus pies temblaba. Cada conversación, por breve que fuera, dejaba un rastro de calor en su piel. Pero también había miedo. Diego había crecido en un pueblo donde las miradas juzgaban y los rumores cortaban como cuchillos. Ser viudo y lo hacía blanco de compasión. Imaginar algo más allá con Mateo era como caminar al borde de un precipicio. Una mañana, mientras dejaba a Adrián en la escuela, Mateo lo invitó a tomar un café. Solo un rato, después de clases, dijo Mateo, con esa sonrisa que parecía desarmar cualquier resistencia. Creo que nos vendría bien hablar de Adrián. Y de otras cosas. Diego quiso negarse, pero algo en los ojos de Mateo lo detuvo. Está bien, respondió, casi sin pensar. El café fue en una pequeña plaza, bajo la sombra de un naranjo. Mateo hablaba con una facilidad que Diego envidiaba, de los niños, de los libros que leía, de cómo había dejado Sevilla para enseñar en un pueblo porque quería una vida más sencilla. Diego, en cambio, apenas hablaba. Cada palabra parecía un riesgo. ¿Y tú, Diego? Preguntó Mateo, inclinándose hacia él. ¿Qué haces cuando no estás siendo el mejor carpintero de Ronda o el mejor padre de Adrián? Diego se rió, pero fue una risa nerviosa.
No hay mucho tiempo para eso. Solo. Sigo adelante. Mateo lo miro fijamente, como si pudiera ver a través de las grietas de su armadura. Todos necesitamos algo más que seguir adelante. ¿Qué te hace feliz, Diego? La pregunta lo tomo desprevenido. Nadie le había preguntado eso en años. Diego pensó en su taller, en los días en que talaba madera hasta que sus manos sangraban, en las noches en que miraba fotos de Elena y preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo. Y luego pensó en Mateo, en cómo su presencia hacía que el mundo pareciera menos pesado. No lo sé, admitió, mirando su taza vacía. Pero creo que estoy empezando a descubrirlo. Mateo sonrió, y por un instante, sus dedos rozaron los de Diego sobre la mesa. Fue un toque breve, casi accidental, pero suficiente para que Diego sintiera que el aire se volvía eléctrico. Esa noche, Diego sonó con Mateo. No era un sueño claro, solo fragmentos. Una risa, un ros, una mirada que permitía algo que Diego no se atrevía a nombrar. Cuando despertó, su corazón latía con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Diego buscaba excusas para ver a Mateo, una reunión escolar, un comentario sobre el progreso de Adrián, cualquier cosa que lo acercara a él. Pero también había momentos de pánico. Una tarde, mientras charlaban en el patio de la escuela, una madre los miró con una ceja arquida. Diego se alejó de inmediato, sintiendo que el pueblo entero lo observaba. No podemos seguir así, le dijo a Mateo una tarde, cuando estaban solos en el aula. Esto no está bien. Mateo frunció el seno, pero no apartó la mirada. ¿Qué no está bien, Diego? ¿Hablar? ¿Ser amigos? ¿O es otra cosa lo que te asusta? Diego sintió que el aire se lo escapaba. Quería gritar que no era solo miedo, que era deseo, que era la culpa de querer algo que no entendía del todo. Pero no dijo nada. Solo así fue, dejando a Mateo con una expresión de dolor que Diego no pudo olvidar. Esa noche, Adrián lo sorprendió con una pregunta mientras cenaban. Papa, ¿el prof Mateo puede venir a casa algún día? Es muy bueno, y creo que te gusta. Diego casi se atraganta. ¿Por qué dices eso, pequeño? Porque siempre sonríes cuando hablas de él, respondió Adrián, encogiéndose de hombres. Diego no supo qué responder. Pero las palabras de su hijo se clavaron en su corazón como una verdad que no podía ignorar. El invierno llegó a ronda con un frío que calaba los huesos. Diego trabajaba en su taller hasta tarde, talando muebles que no necesitaba, solo para evitar pensa. Pero no había escapatoria. Cada rincón de su mente estaba ocupado por Mateo. Su risa, su forma de hablar, la manera en que sus gafas se deslizaban por su nariz cuando estaba concentrado. Había intentado alejarse. Después de su última conversación, Diego evitó la escuela durante días, dejando que su hermana recogiera a Adrián. Pero el vacío que sentía era peor que el miedo. Una noche, mientras miraba una foto de Elena, sintió que ella lo observaba desde el otro lado. ¿Qué hago, Elena? Susurró. No sé si esto es traicionado encontrar. No hubo respuesta, pero la culpa seguía Ali, mezclada con un angelo que no podía apagar.
Una tarde, Diego no pudo evitarlo más. Fue a la escuela, con la excusa de una reunión de padres. Mateo estaba en el aula, organizando libros. Cuando vio a Diego, su rostro se iluminó, pero había cautela en sus ojos. No esperaba verte, dijo Mateo, cruzando los brazos. Pensé que me estabas evitando. Diego tragó saliva. Tal vez lo estaba. No es por ti, es por mí. Mateo dio un paso hacia él, su voz baja pero firme. No tienes que explicar, Diego. Pero no puedes huir de lo que sientes. Nadie puede. Diego quiso responder, pero las palabras lo ayudaron. En cambio, dio un paso hacia Mateo, tan cerca que podía oler su colonia, un aroma suave cítricos y madera. Por un segundo, pensó en tocar su mano, en cerrar la distancia entre ellos. Pero el sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Era la directora, una mujer mayor con una mirada que parecía atravesar paredes. Señor Vargas, profesor López, ¿todo bien? Preguntó, con un tono que no era del todo amigable. Diego se alejó rápidamente, murmurando una excusa, pero la mirada de la directora se quedó grabada en su mente. Esa noche, no pudo dormir, atormentado por la idea de que alguien pudiera sospechar algo. Al día siguiente, Adrián llegó a casa con una nota de la escuela. Era de Mateo, escrita a mano. Diego, no sé qué está pasando por tu cabeza, pero quiero que sepas que no estás solo. Si necesitas hablar, estar aquí. Siempre. Diego leyó la nota una y otra vez, sintiendo que su corazón se partía en dos. Quería correr hacia Mateo, decirle que también lo necesitaba, pero el peso del pueblo, de su pasado, de su propia confusión, lo mantenía clavado en el suelo. Una semana después, durante una fiesta escolar, Diego y Mateo se encontraron en un rincón del patio. Los niños corrían alrededor, pero para Diego, solo existía Mateo. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, con la voz rota. No sé si puedo. Mateo lo miró con una intensidad que lo hizo temblar. No tienes que saberlo todo ahora. Solo déjame estar a tu lado. Poco a poco. Por primera vez, Diego no se alejó. Asencio, apenas un movimiento, pero suficiente para que Mateo sonriera. Y en ese momento, bajo las luces de la fiesta, Diego sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. La Navidad se acercaba, y ronda ese lino de luces y villancicos. Diego, por primera vez en años, decoró la casa con Adrián, colgando granaldas y un pequeño árbol que olía a pino fresco. Pero su mente estaba en otro lugar. Cada día, la presencia de Mateo se hacía más fuerte, como una melodía que no podía dejar de terrorir. Una tarde, Mateo lo invitó a su casa para ayudarlo con un proyecto escolar. Diego dudó, pero Adrián estaba tan emocionado que no pudo negarse. La casa de Mateo era pequeña, con paredes blancas y estanterías llenas de libros. Había un calor acogedor, como si cada rincón estuviera impregnado de la personalidad de su dueño. Mientras Adrián debujaba en la mesa de la cocina, Diego y Mateo trabajaban en un mural para la escuela. Sus manos se rozaban al pasar los pinceles, y cada toque era como una chispa. ¿Siempre fuiste tan bueno con los niños? Preguntó Diego, tratando de llenar el silencio.
Mateo S.E. Rio. No. Al principio era un desastre. Pero aprendi que si los escuchas de verdad. Ellos te enseñan to do lo que necesitas saber. Diego lo miró, admirado por su sinceridad. Tú haces que parezca fácil. Yo. Siempre siento que estoy falando con Adrián. No estás falando. Dijo Mateo, dejando el pincel. Eres un padre increíble. Solo estás aprendiendo a lavar el peso solo. Pero no tienes que hacerlo. Diego sintió que las palabras de Mateo eran un puente hacia algo nuevo. Esa noche, cuando Adrián se durmió en el sofá, Diego y Mateo quedaron hablando hasta la medianoche. Hablaron de todo y de nada, de la infancia de Diego en Ronda, de los sueños de Mateo de viajar, de las pequeñas cosas que los hacen reír. Por primera vez, Diego sintió que podía ser el mismo, sin máscaras. Cuando se despidieron, Mateo lo acompañó hasta la puerta. Sus rostros estaban tan cerca que Diego pudo ver las pequeñas pecas en la nariz de Mateo. Gracias por hoy, dijo Diego, con la voz baja. Gracias por venir, respondió Mateo, y por un instante, sus manos se tocaron. Diego no se apartó. Dijo que el momento se alargara, sintiendo el calor de la mano de Mateo contra la suya. Cuando finalmente se fue, levantóse un Adrián dormido en brazos, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. El rumor comenzó como un susurro, pero en un pueblo como Ronda, los susurros se convierten en gritos. Una madre vio a Diego y Mateo demasiado cerca, en la fiesta escolar. Un vecino comentó que Diego pasaba mucho tiempo en la escuela. Y pronto, las miradas se volvieron más pesadas. Las conversaciones se cortaban cuando Diego entraba en una tienda. Diego lo sintió como un peso en el pecho. Cada vez que veía a Mateo, quería acercarse, pero el miedo lo frenaba. Una tarde, mientras recogía a Adrián, la directora lo llamó a su despacho. Señor Vargas, he oído cosas preocupantes, dijo, con una voz fría. No quiero rumores en mi escuela. El profesor López es un buen maestro, pero no podemos permitir que se malinterpreten las cosas. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hay nada que malinterpretar, mintió, aunque su voz temblaba. Salió del despacho con el corazón en un puño. Esa noche, le dijo a Mateo que necesitaba espacio. No es por ti, dijo, evitando sus ojos. Es por Adrián. No quiero que sufra por lo que sí que esté pasando. Mateo lo miró con una mezcla de dolor y determinación. No estás protegiendo a Adrián, Diego. Estás protegiendo tu miedo. Las palabras dolieron, pero Diego no respondió. Se alejó, dejando a Mateo solo bajo la luz tenue de la escuela. Los días siguientes fueron un infierno. Diego se encerró en su taller, trabajando hasta que sus manos temblaban. Pero no podía escapar de la verdad. Amaba a Mateo. Y ese amor, tan nuevo y tan adorador, lo estaba destrozando. Una noche, Adrián lo encontró llorando en la cocina. Papa, ¿por qué estás triste? Preguntó, abrazándolo. Diego no supo cómo responder. Solo abrazó a su hijo con fuerza, permitiéndose que encontraría una manera de ser valiente.
La primavera trajo un air nuevo a Ronda, pero Diego seguía atrapado en su tormenta interior. No podía seguir ignorando a Mateo, pero tampoco podía ignorar al pueblo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, vio a Mateo sentado en un banco, leyendo un libro. Sin pensarlo, se acercó. Necesito hablar contigo, dijo Diego, con la voz firme por primera vez en semanas. Mateo cerró el libro y lo miró, expectante. Dime. Diego respiró hondo. Te quiero? Y mi demito. No sé cómo hacer esto, no sé si estoy traicionando a Elena, no sé si el pueblo me va a destruir. Pero no puedo seguir negándolo. Mateo se levantó. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No tienes que hacerlo solo, Diego. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Se abrazaron en medio de la plaza, sin importar quién los viera. Fue un momento de liberación, de valencia, de amor. Pero también fue el comienzo de una nueva batalla. Los rumores se intensificaron. Algunos padres exigieron que Mateo fuera despedido. Otros defendieron su profesionalismo. Diego, por su parte, tuvo que enfrentar las miradas de sus vecinos, las preguntas de su familia. Pero cada vez que dudaba, miraba a Adrián, que seguía queriendo a Mateo como si nada hubiera cambiado. Papa, el prof Mateo te hace feliz, ¿verdad? Preguntó Adrián una noche. Diego sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, pequeño. Me hace muy feliz. El verano llegó con un calor abrasador, pero para Diego, era como si el mundo se hubiera abierto. El y Mateo habían decidido ser honestos, no solo con ellos mismos, sino con el mundo. No fue fácil. Algunos vecinos dejaron de hablar, pero otros, sorprendentemente, los apoyaron. La hermana de Diego, Ana, fue la primera en abrazarlos y decirles que estaba orgullosa. Una tarde, Diego y Mateo organizaron una barbacoa en el patio de su casa. Adrián corría entre los invitados, riendo como nunca. Diego miró a Mateo, que estaba cortando pan con una sonrisa, y sintió una paz que no había conocido en años. No sé si esto será fácil, dijo Diego, acercándose a él. No lo será, respondió Mateo, tomando la mano. Pero lo haremos juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Ronda, Diego sintió que Elena, desde algún lugar, aprobaba su felicidad. No era el fin de su dolor, pero sí el comienzo de algo nuevo. Un amor que no solo lo salvó a él, sino que le dio a Adrián una familia más grande, más completa. Y así, en un pueblo donde los rumores alguna vez amenazaron con destruirlos, Diego y Mateo construyeron algo más fuerte. Una vida juntos, llena de amor, valencia y esperanza.